Okay, so let's start with our discussion. So later on na lang kung may mga questions. So what we're going to discuss is about the Microsoft Access using the join. Okay. So joining query. So ito ang ginagamit natin to combine multiple or to query multiple tables. So di ba last time sa nakaraang discussion natin, ginawa natin yung pag-query sa isang table lang, di ba? So paano kapag multiple tables na? Okay? So papasok din dyan yung tinatawag na relationship or data relationship na which is diniscuss ko na rin last meeting. Kaya magkakakonekta yung tatlong yan. So querying, data relationship, and then the joining. Okay. So what is a join? So it specifies how to combine records from two or more tables in a database. So if you're going to retrieve or query multiple tables into one, so kailangan natin gawin itong join. Okay. So conceptually, a join is very similar to a table relationship. So hindi ka makakapag-join ng multiple tables kung hindi mo implement yung concept ng table relationship na kung saan gumagamit tayo ng primary key and then foreign key para makapag-create ng relationship. So di ba sa discussion natin last meeting, we need to define the primary key and foreign key within each table to create a relationship. So ganun din dito sa joining. Okay. So we have basically we have two types of join. So first one, we have the inner join, and then the other one is the outer join. So ano ba yung dalawang yan? So first, inner join. So inner join is the most common type. So ito yung kalimitang ginagamit ng mga programmers, mga developers, or mga database designer na querying or joining type or joining query. So itong inner join. Kasi nga sa inner join, it will display only the rows on all records where the join fields from both tables are equal. So kung ano lang yung nag-match na record from those two tables na pinag-combine nyo or pinag-join, so yun lang yung mag-appear sa pinaka-result for query natin. Okay, so this type of join or this join type looks at those common fields and the data contained within. It only display the matches. So on both table na pinag-combine nyo, so hanapin nyo or identify nyo automatic kung nasa yung primary key and then foreign key from other table para mag-match yung dalawang, yung records galing dun sa dalawang table. So makikita nyo dyan, dito sa Venn diagram. So if you're familiar with that, siguro naman. So that is called Venn diagram, di ba? Yung two circles na meron dalawang sides and then merong inner side. Okay? So inner join, so ibig sabihin, doon sa pinakagitna, doon magko-combine yung matching records from both tables. So yung matching records lang. So kapag yung isang record from first table, wala siyang matching record dun sa second table, hindi niya ipapakita yun sa result or hindi niya isasama. So ano lang yung merong matching records from both table, so yun lang mag-appear dun sa join natin or sa inner join. Okay? So here is an example. So which is, this is my first table, so which is named as father's info. And then the second table, ito po, which is named as child info. So yung dalawang table niyan, so if we're going to use the inner join, so ang i-show niya lang na result is yung matching records. So mapapansin nyo, so or para magawa yon, so kailangan nating mag-define ng primary key and foreign key. So dito nga sa table ng father's info, meron tayong primary key na father ID. Okay? And then at the same time, itong primary key na father ID, ginamit natin as a foreign key dito sa second table. Okay? Good evening, sir. Yes po. Good evening po. Sige po, good evening po. Makinig na po, nagdi-discuss na ako. So, ayan po, ulitin ko. So, yung primary key, so primary key to. So, primary. So, nag-serve siya
sa foreign key dun sa kabilang table. So dito, foreign key. Okay. So ayan po. So ibig sabihin, itong mga values natin na foreign key dito sa child info, nag-exist yan dito sa primary key Di ba natin. nagawa na namin yan? Yes, yung last meeting, kumbaga, Okay. Parang nire-recall lang natin, sir. nire-recall ko lang, Okay. baka ibang classmate nyo nakalimutan mo. So kasi, Sige, sir. Salamat. siya dito sa joining. Okay? Na talaga tama yung pagkaka-input natin or pagkakagawa ng table natin na merong primary key saka foreign key. Ayan po, yung example. So, Noted po. kapag nagkaroon tayo ng inner join query, ito yung magiging result niya po. Ayan, ito yung pangatlong table. So ito yung pinakang result or parang pinag-combine na natin yung data from father's info papunta dito sa child info. So kung mapapansin nyo, so itong Charles Reyes, so which is ang ID niya is 1, di ba? And then sa kabila, dito sa child info, so ito yung mga ID niya. So ibig sabihin, tatlo yung anak niya, si Nina, si Jay, si Erica. So that's why, dito, ayan. So ayan yung matching record niya. So ganun din si Jose, so which is ang ID niya is 2. So sa kabilang record natin, sa kabilang table, so ayun din. So meron siyang dalawang anak, so which is si William and then si JR. So mapapansin nyo, itong pangatlo, si James, wala namang existing na foreign key dito sa kabilang table. So ibig sabihin, hindi siya mag-appear dito sa inner join natin. Kasi nga sabi ko kanina, kung ano lang yung may matching record, yun lang yung mag-appear sa result ng inner join. So si James, wala siyang anak, so hindi siya kasalo. So ganun din, vice versa. Ito naman si Annie, so ang father's ID niya is 0, wala naman sa list natin ng father's info, so automatic wala rin siya. Hindi rin siya kasalo. Okay? So that is the inner join. So it will only look for those records na merong kaparehas from both sides. Okay? Kaya tinawag na inner join. Next, so naintindihan po ba yung inner join? Ako naman? Ha? Yes, sir. Okay, so ito ang example niyan. If you're going to do it in the Microsoft Access. So open ko na yung table ko. So yun nga, meron na akong existing data. So we have the father's info table and then child info table. So same lang nung data nandun sa presentation ko. Okay, so if you're going to create the inner join, so same thing with the query. So punta sa create tab and then query design. Then after yan, select natin yung dalawang table. So which is the father's info and then child info. Okay? And then pagka-select nyo, automatic, kung mapapansin nyo, nagkaroon agad siya ng relationship. So tulad nito. So hindi na natin kailangan pang i-define manually yung relationship ng dalawang table tulad ng ginawa ko last meeting. So itong relationship na to, that is one to many. Kumbaga, isang tatay lang naman. Then pwede magkaroon ng multiple na child or children. Okay? So automatic nagkaroon siya, bakit siya automatic nagkaroon ng relationship? Nagkaroon ng connection tulad nito. Kasi nga po, yung primary key natin dito sa father's info is parehas yung pangalan niya dito sa second table, sa child info. Okay? So automatic kasing na-detect ni Microsoft Access na ito primary key, so it will serve as a foreign key dito sa second table. Tapos same naman sila ng name. Automatic alam niya na yon kung anong dapat gawin. Okay? Pero just in case na iniba niyo yung pangalan ng foreign key dito sa pangalawang table, so ang gagawin nyo, you're going to define it manually. So paano gagawin yon? So pwedeng, delete ko muna to. All you need to do, kung just in case lang na hindi talaga automatic na nag-define ng relationship, so pwede nyo na lang, click nyo lang yan, left click, hindi right click left click itong primary key, and then drag, so alam niyo yung drag, di ba? Papunta dito sa second table, so which is doon sa mismong tapat ng foreign key niya. So ganun lang po. So just in case na hindi nag-build yung relationship. Maaaring iba yung spelling or maaaring iba yung name, pero same lang naman ng data. Okay?
So, ganun lang gagawin. Ulitin ko, left click, and then drag papunta dito sa kabilang table kung nasaan yung foreign key niya. So, ayan po. Okay? So, yun lang yan. And then after nyan, pwede na nating select yung mga columns or fields na gusto nating mag-appear dun sa query natin. So, naka-combine na yan, naka-join na yan. So, select na lang natin yung mga fields. So, for example, yung first name and last name ng father. So, select natin, double-click lang para diretso agad automatic dito sa may baba. And then also sa child info, so let's say select natin tong first name and then last name niya. Ayan po. Okay? So, ganun lang yan. So, that's it. And then you could see the result by running it. So, ayan, design tab and then click run. And then, ayan na po yung result natin. So, tulad ng nasa PowerPoint ko, na which is si Charles, meron siyang 3 anak, and then si Jose, meron siyang 2. Okay? So, that is the inner join. Nakuha po ba yung pag-create ng inner join? Kasi may activity kayo about dyan. Question about this one? Wala naman. Okay. Ay, sir. Oh, Anong yes. chapter po yan? Chapter 6 na to kasi dito, sinunod ko muna yung pagkakasunod-sunod ng tatlo. Okay. Okay, sir. Thank you. May questions? Okay, wala. So next, let's go back to my presentation. So after ng inner join, so meron tayong kasunod. Yung pangalawa, the outer join. So itong outer join, meron siyang 2 klase. So sa next slide. So outer join display all rows from one table. So all rows from one table and only those rows or records from other table where the join fields are equal. So in other words, an outer join shows all rows from one table and only the corresponding rows from the other table. So depende kung anong klase ng outer join. It's either left or right. Kumbaga, eto, para mas maintindihan nyo. So ito yung 2 klase ng outer join. Kapag left outer join, it will include all the rows from the first table. So ayan yung diagram niya. Ibig sabihin po, kapag left outer join, so lahat ng records na nandun sa first table natin is still mag-show dun sa result ng query natin. Okay? Kahit wala siyang matching values dun sa second table. Okay? And then kapag right outer join naman, so it will include all rows from the second table. So opposite niya. Kumbaga kapag right outer join, kung ilan lahat ng records na nandun sa second table, mag-appear yun sa result kahit walang matching values dun sa first table. So opposite silang dalawa. So the example ng left join. Okay, so ganun pa rin yung table natin, father's info, then child info, and then we use the left join query. Na kung saan, makapapansin nyo, nadagdag dito yung record ni James Perez, na which is dito, di ba, sa 2 table natin. Wala naman siyang matching value dun sa pangalawang table. So still, ito dito, pinakita or display pa rin siya dito sa result natin ng left join. So, yan yung tinatawag na left join. So, it will display all the records from first table kahit walang matching values yung isang record or multiple records from the first to the second table. Okay? So, wala naman siyang matching values, diba? So, still, dinisplay pa rin yan. So, that is the left join. Next, yung right join naman, so, kabaliktaran niya, opposite. So, kumaga dito, sa second table, i-display naman lahat ng records kahit wala siyang matching value dito sa first table. So that is the right join. Nakuha po ba? Ha? Naintindihan yung pinagkaiba ng dalawa? Ito Yes, sir. Okay, Yes, good. sir. Noted. Display all the records even without matching records. Right join, display all the records from second table even without matching records. Ayan. So, paano naman gagawin yon sa Microsoft Access? Okay.
So, dito pa rin tayo sa query. So, baguhin ko na lang yung design. So, edit ko na lang yan. So, punta tayo sa design view. Okay, so if you're going to change the join or kung anong klase ng join, all you need to do is click or click nyo lang tong pinakang line sa mismong tapat nun, then right click. So right click, then yan, so select nyo tong join properties. So right click, then join properties. Ayun, may mag-open diyang dialog box. And then dito meron sa babang tatlong option. So yung first option, that is the default, yung inner join. So hindi ko na sinet kanina kasi nga default siya. Automatic yan yung unang ginagawa or yun yung unang magagawang join type. And then itong pangalawa naman, that is the left join. And then yung pangatlo, that is the right join. So select nyo lang dito kung anong klase ng join yung gusto nyong gawin dun sa multiple tables nyo. So let's say, try natin itong second option, which is the left join. And then just click OK. So ayos na yan. That's it. Then try to run. Ayan. So dinisplay na yung record or lahat ng record from first table. So which is si Charles, Jose, and then si James. So kahit walang matching values dun sa second table. Okay? And then sa naman, sa right join, ganun lang ulit. Right click dun sa mismong line, join properties, and then click yung option 3. Okay? For right join. May description naman pati dyan. So ayan nakalagay. Include all records from child info and only those records from father's info where the join fields are equal. So lahat ng record from child info and then lahat ng nag-match then dun sa dalawang table. And then just click OK. And then run nyo na. So ayan. Okay, so nadagdag naman dito si Annie dun sa second table. Okay, so that is our right join. So ganun lang po yun. So if you want to add more fields, tulad ng dating ginawa natin sa query, for example, you want to add the child age. So, select nyo lang yan. And then run. So, ayan. Okay? So, ganun lang po yung pag-rate ng join at Microsoft Access. And then also, yung pinaka-concept niyan, ma-apply nyo yan in every database or any kind of database like Oracle, MySQL, or SQL Server, and so on. So, marami pang iba. So basta yun yung pinaka-concept ng joining. We have inner join and then sa outer join may dalawang klase tayo. It's either left or right join. Importante maintindihan yun. Kasi pag nagre-retrieve ng data, lalo na gumagawa na kayo ng mga applications. So, kailangan yung naintindihan agad yung concept ng mga yun. Yung mga join. Okay? So, do you have any questions? Question before I explain the activity? Wala naman. So, naintindihan po ba? Madali na naman kasi siya. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Noted po. Noted po. Yes po. So, that's good kung na-gets. Kasi, sa tinga kayo, natuturo ito ngayon. Itong ganito. Sa tuko lang sa time ko, wala. Wala mga ganyang tinuturo about database. Okay. Maraming salamat. So, anyway, di naman. Pero sa totoo lang talaga yan. Sa pleasure po. Ilang beses na ako nag-college pero hindi ko na-experience mga ganyang bagay. Discussion. Self-study ang ginawa ko. Okay, so anyway, ito yung magiging activity nyo. So, nakapost na yung said mode kung napansin nyo. Kakapost ko lang kanina ng 5 p.m. 5 p.m. sorry. So, all you need to do is download the attached database. So, gawa na yung database. Kompleto na yan. Hindi nyo na kailangan mag-design ng database o mag-create kayo ng table, magdadagdag ng data. Kompleto na yon. All you need to do is create an inner join query. So, tulad ng ginawa ko kanina. Yun nga lang. So, ang twist lang is you're going to combine 3 tables. So, kayong bahalang pag-isipan kung paano nyo ipagko-combine yung tatlong table. Pero madali lang yan kasi inner join yan, default. Yung almost automatic na rin yan. Just follow the instruction or kung anong ginawa ko kanina. So, which is,
So, sa May instruction naman yan, sir, di ba? ha? May instruction naman yan. Anong instruction? Yung activities namin, sir. Ito na yung pinaka-instruction. Oo nga po. Yan. Sige, sir. Noted na yan, sir. So, which is ayan po yung sa inner join query natin. So, magdi-display lang is yung first name and last name galing sa customer table. And then, product name and product price galing sa product table. And then, transaction date galing sa orders table. So, yun yung magiging, or yun yung magdi-display doon sa inner join query. So, inner join lang. Hindi niya kailangan gawin yung right or yung outer join. So, ito yung example din. May example dyan na naka-attach. So, may image doon. Ito. So, ganyan yung, almost ganyan yung magiging result. Though, dinagdagan ko lang ng marami pang data. Okay? So, basta ito yung mga fields na mag-appear. First name and last name, product name and price, galing sa product table, then transaction, date. Okay? And then, after nyo magawa, so, hindi screenshot ang sasend ha. So, mismong, tag dito, yung activity. Okay? Yung mismong file ng database tulad po nito. Yung nagsabi ko sa ibang section. Okay? So, wag kayong dito baka yung iba magtaka, sir, bakit parang corrupted yung file? So, okay lang yan kung hindi yan nare-read ng Edmodo. So, wala kasi hindi supported ng Edmodo yung file type, pero pwede nyo namang i-upload or i-attach. Then, i-download ko lang yun. Then, automatic. Dali lang namang i-open yan. Ayan, so makikita ko dito dapat na may dinagdag kayong query. Okay, so tulad nito. So, syempre, hindi ko papakita yun sa design. Okay, so yun yung pinakang magiging result no ginawa nyo. Any questions?